Generally, heat capacity കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് the energy required to raise the temperature by 1 Kelvin or 1 degree Celsius. അതായത് 6 Kelvin നിന്ന് 7 Kelvinലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ നിന്ന് 101 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക്, അങ്ങനെ 1 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അല്ലെങ്കിൽ 1 കെൽവിൻ കൂട്ടാനായിട്ട് what is the energy required? That is a heat capacity. ഇപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ 1 kg സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ 1 കിലോ മാസിന് what is the energy required to raise by 1 K or 1 degree Celsius? That is the specific heat capacity. And molar heat capacity is the energy required for 1 mole. 1 mole means Avogadro number of particles. So one substance in 1 mole in energy required. That is the molar heat capacity. 1 kg is specific heat capacity. Material as a whole ആണ് heat capacity കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. And then next we see what is equipartition of energy. Equipartition of energy we are discussing in the context of molecules. Molecules are attracted by other molecules, and then these molecules execute simple harmonic oscillation due to the force of attraction, and for 1 degree of freedom kT is the energy, and it is equally partitioned between potential energy and kinetic energy. That is, potential energy is half kT, K is the Boltzmann constant, T is the absolute temperature, and kinetic energy is half kT. We are saying at the temperature T for 1 degree of freedom. So total half kT plus half kT, that is kT for 1 degree of freedom, and for 3 degree of freedom. XYZ direction move ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, if the degree of freedom is 3, then 3 kT is the energy acquired at the temperature T. T എന്ന ടെമ്പറേച്ചറിൽ അക്വയർ ചെയ്യുന്ന എനർജി 3 kT. നമ്മൾ പറയുന്നത് മോളിക്യൂൾ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന, ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ കൊണ്ട് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന മോളിക്യൂളിനെ പറ്റിയാണ്. ആൻഡ് നൗ വി നോ ദ equipartition of energy. Then we are going to calculate the molar heat capacity. Molar heat capacity എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 1 മോളിനുള്ളത് അല്ലേ? That is for Avogadro number of particle. So 3 kT is energy. Then for 1 mole, 1 മോളിൻ്റെ നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ്. ഇതിപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ 3 ഡയമെൻഷനിൽ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന 3 ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഉള്ള ഒരു ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ എനർജിയാണ് 3 kT. ആൻഡ് ഫോർ അവഗാഡ്രോ നമ്പർ ഓഫ് ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ഓർ ഫോർ 1 mole into Avogadro number, that is the average energy. Then we calculate the molar heat capacity, and we know heat capacity is dou E by dou T. T is the temperature. So differentiate this expression, that is dou by dou T of 3 kT Avogadro number. K is the Boltzmann constant, 3 constant. Na, Avogadro number is a constant, that is 3 kNa. 3 kNa into dou by dou T of T. Dou T by dou T is 1, that is Cv is equal to 3nk. N is the Avogadro number, and Avogadro number into Boltzmann constant. That product is the universal gas constant R. So this is equal to 3R or 3nk. Avogadro നമ്പറും ബോൾസ്മാൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പി വി ഈക്വൽ ടു എൻ ആർ ടിയിലെ
R, അതാണ് gas constant. And this is equal to 3R. And this is a classical law regarding the the molar heat capacity. And this is known as Dulong-Petit law. And this is the classical law. And the problem with the classical law is that it agrees only at high temperature. അപ്പോൾ എന്താണ് പെറ്റിറ്റ് ലോ പറയുന്നത്? CV is equal to a constant 3R. And this is 3R for high temperature. That is a classical area. ഇപ്പോൾ high temperature കേസിൽ classical law is correct and CV is 3R. And the difference is with respect to the low temperature range. Low temperature range, CV is not a constant. CV is a very low value and it tends to 0 as temperature approaches 0. ഇപ്പോൾ low temperature range CVയുടെ value constant അല്ല, that is very small. That is CV tends to 0 when T tends to 0. And there is a problem with the classical law. Low temperature range classical law breaks down at that range, low temperature range. So again we need a complete theory. But complete temperature range explain ചെയ്യുന്നൊരു theory, and that was put forward by Einstein. Again using quantum ideas. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ അതിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച അതേ ക്വാണ്ടം ഐഡിയ. ഹിയർ ഓൾസോ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ. ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഒരു ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. h nu by e raised to h nu by kt minus 1. And this is for one oscillator and it is having 3 degree of freedom. So 3. Then Avogadro number of oscillators in the value or the molar heat capacity. And now this is the value for energy. Energy for an oscillator, energy for Na oscillators. 3 degree of freedom. Then this is the average energy for an oscillator in 1 degree of freedom. ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ്റെ കേസിൽ. ആൻഡ് അഗെയിൻ CV കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ദിസ് വാല്യൂ. ഡോ ബൈ ഡോ ടി ഓഫ് ഈ ആവറേജ് എടുക്കുക. 3n h nu by e raised to h nu by kt minus 1. And Einstein considered the frequency as a constant. That is, nu is a constant, h Planck's constant, n constant ആണ്, 3 constant ആണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ മാത്രമാണ്, 1 by e raised to h nu by kt minus 1. That is, CV is equal to 3 constant, n constant, h nu constant, dou by dou t of 1 by e raised to h nu by kt minus 1. That is equal to 3n h nu. ഇത് ഡോ ബൈ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്, e raised to h nu by kt minus 1. ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. e raised to h nu by kt എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടിയുടെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ. ഇവിടെ e raised to h nu by kt മാത്രമല്ല, 1 by e raised to h nu by kt minus 1. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ 1 by എക്സിനെയൊക്കെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ആണ് ഈ ഫംഗ്ഷനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷന് 1 by എക്സിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ എന്താണ്? മൈനസ് 1 by x സ്ക്വയർ. Like that, minus 1 by e raised to h nu by kt minus 1 the whole square into ഈ ടേമിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ അല്ല, മൈനസ് 1ൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ 0 ആണ്. e raised to h nu by kt ഡിഫറൻഷ്യൽ e raised to h nu by kt. Again multiply by the differential of h nu by kt. h nu by kt ഡിഫറൻഷ്യൽ എന്താണ്?
h nu by k into 1 by t differential, that is minus 1 by t square. So now this is Cv is constant 3n k into right side h nu terms combine ചെയ്താൽ h nu, then രണ്ട് നെഗറ്റീവുകൾ വരും, so h nu by kt the whole square e raised to h nu by kt by e raised to h nu by kt minus 1 the whole square. ഇതാണ് Einstein's equation for specific heat, and it's a great well in the classical range and the low temperature range. ഇവിടെ ചെറിയ there was a slight variation, and that was further modified by d by using the extra idea that the frequency of an oscillator is not a constant but it is limited, it is having a higher limit. അപ്പോൾ ആ റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി അതിനൊരു ഹയർ ലിമിറ്റ് അതൊക്കെ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഈ തിയറിയെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് ആൻഡ് ദാറ്റ് അഗ്രീഡ് എക്സാക്ട്ലി വിത്ത് ദ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ കർവ്, ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡി ബൈസ് തിയറി. അപ്പോൾ ഈ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഐൻസ്റ്റൈൻസ് തിയറിയുടെ വരെ ആവശ്യമുള്ളൂ. ഡി ബൈസ് തിയറിയൊക്കെ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പഠിക്കുന്നത്. So here we can also show that Cv equal to 3R at high temperature. High temperature that should be equal to the classical law. അല്ലേ, ലോ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് ഇത്. ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ക്ലാസിക്കൽ ലോ തന്നെ ആയിരിക്കണം, ബിക്കോസ് ദാറ്റ് അഗ്രീസ് വിത്ത് ദ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ കർവ്. അപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യാം Cv is equal to 3n h nu according to Einstein dou by dou t of 1 by e raised to h nu by kt minus 1. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലാണെങ്കിൽ e raised to h nu by kt അല്ല h nu by kt will be low. When t is high, h nu by kt ഉള്ളത് 1 by t ആണ്, so that will be very low. e raised to x, when x is small, it can be expanded to 1 plus x by 1 factorial plus x square by 2 factorial, etc. So we are taking only the first and second term because higher terms will be negligible when the temperature is high. So Cv is equal to 3n h nu dou by dou t of 1 by e raised to h nu by kt minus 1. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ടേമുകൾ മാത്രം എടുത്താൽ 1 പ്ലസ് എക്സ് അല്ല, എക്സ് എന്താണ്, ഇയുടെ എക്സ്പൊണൻ്റ് ആണ്. ഇയുടെ എക്സ്പൊണൻ്റ് എച്ച് ന്യൂ ബൈ കെ ടി മൈനസ് 1. ദെൻ മൈനസ് 1 പ്ലസ് 1 ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. 3n h ന്യൂ ഡോ ബൈ ഡോ ടി ഓഫ് 1 by h ന്യൂ ബൈ കെ ടി, ദറ്റ് ഇസ് കെ ടി ബൈ h ന്യൂ. ഡോ ബൈ ഡോ ടി ഓഫ് കെ ടി is k constant ആണ്, that is 3nk into dou t by dou t, dou t by dou t 1 is equal to 3nk or 3r. That is at the classical range or when temperature tends to 0, we have proved Cv is equal to 3r from Einstein's theory also. For high temperature, Einstein's theory can be approximated to the classical law. And this is the explanation of molar heat capacity based on quantum ideas, which is put forward by Einstein.